Good morning. We are going to have now a short time for invite our participants, 10 minutes, and we'll start at 11 Kyiv time. Staffan
Gröten är bra men supen är bättre. Värde på husbond och husmor jag sätter. I gröten är störka, i supen är glädjen. Prästen har till kyrka, piggar till fejen. En tallrik gröt med en sup ut i toppen. Det gör så rasande gott ut i kroppen. Gröt och mjölk och fira supa. Kom jul aldrig sluta. Gröten är bra men supen är bättre. Värde på husbond och husmor jag sätter. Snön ligger vit, ligger nyfallen vit. Djup ligger snön, ligger torr, famnar djup. Djupt under snön ligger torr, manna stark. Sover djupt under snön. Дорогі друзі, доброго дня. Мене звати Ярослава Сошинська, я виконавча директорка Української бібліотечної асоціації. І одразу хочу представити вам нашу перекладачку Крістіну Галустову з Запорізької обласної універсальної бібліотеки України. Пані Крістіна буде зараз усім перекладати, бо з нами вже наші гості з Швеції. Пані Крістіна, представите мене? Так, звісно, звісно. Я просто, коли буду перекладати, вимкну камеру, бо так, я думаю, буде краще на прямій трансляції. Так, добре, тоді Добре. одразу можете мене представити тоді. Добре, добре. Welcome everyone to our today's meeting, and I would like to present our host, Pani Yaroslava Soshinska, the Executive Director of Ukrainian Library Association, who is with us today. So you are very welcome to our meeting, and so let's get started. Шановні друзі, ми продовжуємо нашу практику зустрічі з іноземними колегами, і якщо до війни вони у нас проходили на такому піднесенні, ми обмінювалися досвідом, як розвивати наші громади, наші бібліотеки, то наразі ми приймаємо допомогу від усіх колег з різних країн, які підтримують Україну в цій жорстокій війні. Dear friends, so if like last previous times we just were discussing our current work, but today in this situation, in this war situation in Ukraine, we have to meet with our dear colleagues and friends from other countries and to discuss the help they would kindly give us in this our difficult war situation. Сьогоднішня наша зустріч із шведськими колегами має таку символічну назву «Швеція Україна. Співпраця у воєнний час». Our today's meeting with our dear Swedish colleagues has like a very symbolic title, very symbolic name, Sweden and Ukraine collaboration and cooperation during war times. Швеція і шведські бібліотекарі одні з перших підтримали Україну у цій війні і, можливо, ви пам'ятаєте, ми навіть мали доступ до інстаграму Шведської бібліотечної асоціації, де інформували про роботу українських бібліотекарів. Sweden and Swedish librarians were among the first who supported Ukraine, and if you guys remember that we even got
and access to Instagram of Swedish Library Association. І сьогоднішня наша зустріч стала можливою завдяки нашим колегам і активним нашим членам з Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. And our today's meeting is going due to the great efforts of our colleagues from the National Library of Ярослав Мудрий. І я з приємністю хочу представити двох наших модераторів, пані Тетяну Богуш. Вона була членкиною президії Української бібліотечної асоціації у 2018-2021 роках. And I would like to present Pani Tetiana Bogush, who was the member of the presidency in Ukrainian Library Association from 2021 till the present times. І пані Світлану Кравченко, яка наразі так само є членкиною президії Української бібліотечної асоціації. And Pani Svetlana Kravchenko, who is also the participant of Ukrainian Library Association. Тому зараз я передам слово пані Тетяні і просимо усіх вас ставити питання у чаті. Якщо є якісь певні зауваження, так само звертайтеся у чат. Продовжуємо нашу зустріч. So I would kindly give the words to Pani Tetiana, and you guys can ask your questions in the chat, please. Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно вас всіх бачити, рада вас вітати після такого сумного часу в нашій країні. Hi everyone, dear colleagues. Але it's great хочу сказати, що meet you here, everyone. Що люба війна колись закінчується, і думаю, що перемога України And I would like to say that за every war горами, і вже сьогодні нам потрібно. and our victory is very near. І вже сьогодні нам потрібно думати про те, як ми будемо відроджувати нашу бібліотечну галузь після закінчення цієї страшної війни. How we would revive our libraries, our library scientific work after the war. Хочу кілька слів сказати з приводу подяки Швеції і шведському народу за ту колосальну підтримку. Words of my thanks to Sweden and to Swedish people for the great support. Яку відчуваєш в країні в ці важкі горемні часи. Here in Ukraine in our very, very difficult times. І хочу сказати стосовно міста Мьольбі з нашими колегами, з якого на сьогодні зустріч, дуже приємно. I would like to say a couple of words about our dear colleagues. It's very, very great pleasure to meet you all here today. Від початку війни біля ратуші міста майорить український прапор поряд з прапором Євросоюзу. And I would like to say that in this Swedish town there is our Ukrainian flag near the flag of European Union. Жителі Мьольбі проводили ряд мітингів на підтримку України, українського народу. Mjolby citizens got a lot of meetings to support Ukraine and Ukrainian people. Я хочу на хвилинку вам вімкнути. I would like to present you. Чути вам? You guys, if you can hear this. Так, ми чуємо, це гімн України. На жаль, з пані Тетяною не дуже добрий зв'язок. We hear it's the hymn of Ukraine. Yes. The Ukrainian hymn is in sound right now.
Мабуть, у пані Тетяни перервався зв'язок. Тоді Probably пані Тетяна has пані Світлана, bad ви connection. вступаєте? Please, пані Світлана. Я вибачаюсь, щось сталося з інтернетом. Sorry, I think ну, something's wrong with the internet. Це запис, я хотіла вам продемонструвати. Це гімн України, співав зведений хор. The recording is our Ukrainian hymn. Церков громад населених пунктів міста громади Мьольбю. Я, напевне, ніколи в житті так не плакала, коли слухала цей гімн, дивилась, як вони and I cried so much. Донести відчуття України, як вони намагалися вимовляти правильно слова нашого гімну. Words in our Ukrainian hymn, how they all supported us. І люди, які стояли поруч, намагалися підспівувати. And the people who were standing alone, they tried to sing together. І дуже у багатьох були сльози на очах. And a lot of people cried too. І звичайно, в такі важкі часи гарно розумієш, хто є наші друзі. And in all these difficult times, you surely understand who is your friend. Але сьогодні я хочу говорити про те, що перемога буде. But today I would like to speak about our nearest victory, as I hope. І в Швеції в організації бібліотечного обслуговування в Швеції, взагалі в способі життя шведському, у нас є багато чому повчитися. And we have a lot of in common, and we have a lot of to be taught to us in Swedish library life. Цей час, поки я проживаю в Швеції, я являюсь читачем бібліотеки міста Мьольбі. I'm a library reader in the city of Mjölby. І з погляду читача бачу, наскільки добре і організовано обслуговування. Настільки зацікавлено в тому, щоб читач у бібліотеці себе відчував дуже комфортно. Тому я хочу вам представити директора цієї чудової бібліотеки, Аня Фелтрейтер. Пані Аня, the director of the library. Що вона розповіла вам і про бібліотеки Швеції, і про свою бібліотеку. And she will tell you about her own library and Swedish library in general. Цей досвід для нас дуже важливий в плані того, що Мьольбі невелике місто. This experience is very important for us because the Mjölby is not a very large city. І Мьольбі громада, яких в Україні дуже багато. І цей досвід буде вам близький. And this experience, I think, would be very useful for you. Пані Аня, прошу до слова. Пані Аня, please. Yes, thank you. Can you all hear me? Всім дякую. Ви можете мене чути? Good, thank you. Дуже дякую. Dear colleagues, it's an honor for me to be invited to speak Для мене це велика честь бути тут зараз, розмовляти з вами. At this meeting today. I can't even begin to understand the horrors that you and your families are going through at the moment. Не можу, навіть з трудом собі уявляю, через які жахіття проходите ви зараз усі разом з вашими сім'ями. My Swedish colleagues and I are following your work through the Ukrainian Library Association on Facebook. Я зі своїми колегами постійно наглядаємо, постійно відстежуємо ваші всі активності на Фейсбуці.
And we are greatly impressed by the work that you are doing. І ми захоплені від всієї роботи, від того об'єму роботи, яку ви провадите. Russia's deplorable and unethical war on Ukraine is also a war against democracy. Ця жахлива війна, яку веде Російська Федерація в Україні, це також війна проти всієї демократії. It's a war against freedom of speech and free access to information. Це війна проти свободи слова та вільного доступу до інформації. My Swedish colleagues and I, and everyone who loves freedom and such values, stand with Ukraine in these important matters. Я і мої шведські колеги та всі, хто поділяє демократичні цінності, підтримуємо вас в вашій боротьбі. Let me see if I can share my presentation. Зараз я спробую поділитися з вами своєю презентацією. Good. Can you see my presentation? Чи можете ви бачити презентацію? So this is me and two of my colleagues. Це я зі своїми двома колегами. My name is Anya Fелтрейтер and I am the director of Mjölby Public Library. Мене звати Аня Фелтрейтер і я директорка Мjölby, бібліотеки Мjölby. And I have also Kerstin Siverbrand with me today. І сьогодні я буду разом з вами. She's a librarian with responsibility of accessibility. І зі мною також буде моя колега, вона працює над доступом до інформації. And also my colleague Clara Caroline, who is in charge of a library project. Також зі мною буде моя інша колега, яка займається проєктною діяльністю в бібліотеці. And I'm also the chair of IFLA Management and Marketing section, IFLA being the International Federation of Library Associations. Також я очолюю секцію співпраці з IFLA, з Міжнародною бібліотечною організацією, і займаємося впровадженням всіх ініціатив. I hope you will have a lot of questions, and as I understand, we will have time for that at the end. Сподіваюся, що у вас виникне багато запитань, і в кінці у нас буде час всіх їх обговорити. But let us begin. Давайте почнемо. This is Mjölby Public Library. We have 4 libraries. Це бібліотека Мjölby. У нас нараховується 4 бібліотеки. We have 3 branches, which are all more open libraries. У нас є 3 гілки, які представляють відкриті бібліотеки. More open libraries. Sorry, Miss Anya, are you switching the slides? Yes, can't you see? But it is still first slide we see. Oh, okay, Sorry, okay. sorry. No, good that you said it. Let me see. Зараз пані Аня буде переключати слайди. Yes, second, please. Yes, we saw second. Я хочу додати, поки пані Аня налаштовує презентацію, що вона очолює секцію маркетингу і менеджменту IFLA. Тобто вона не просто працює на своєму національному рівні, а вона працює на міжнародному рівні так само. Пані Ярослава has just said that пані Аня is in the head of IFLA section of marketing and management. Can you see the second slide now? Yes. Oh, good. Thanks for noticing. Okay, so more open libraries, as we have at the branches, is where patrons can access the library after the staff has gone home. Отже, ці відкриті бібліотеки проводять такі послуги, що користувачі можуть мати доступ до інформації навіть вже коли персонал пішов додому. So it's a way to let people use the library more when it's convenient for them, and it works very good most of the times. Це дуже гарний спосіб залучати людей і робити їм комфортним користування бібліотекою саме в той час, коли їм це зручно.
We also have library service at the correctional institution in Країні. Також в нас є бібліотечні послуги в інституті корекції в Скенінге. And everything at our libraries is free, all programs, all loan, everything. І всі послуги є безоплатними, всі програми. And we have 15 to 20 co-workers working at our libraries, but not of them work full-time. І в нас 15-20 співробітників, але не всі з них працюють повністю на повну, скажімо так, ставку. Can you see the map now on the third slide? Третій слайд ви можете зараз бачити? Oh, that's strange. Why isn't it working? Чому ж воно не перемикається? Странно, дивно. You can see it now? Зараз можете бачити третій слайд? Okay, so let's use it in this view instead. So this is where Mjölby is located. Так, тут ви можете бачити географічне розташування Мьольби. And Mjölby, the word comes from mill. І саме слово Мьольби проходить від слова міл, тобто як мельниця. And it's also because of our municipality is famous for agriculture. І наш район дуже відомий своїм сільськогосподарським спрямуванням. We have about 27,000 inhabitants in the municipality. В нас нараховується близько 27 тисяч громадян. And we have the villages Skänninge, Mantorp and Väderstad, and also a rich countryside. Також наша сільська місцевість представлена багатьма селами, і в нас дуже гарна, багата природа. Skänninge is one of Sweden's oldest towns. It dates back to 1178, or maybe older. It's not really known how old it is. Скенінге – це одне з найстаріших міст Швеції. Дата його заснування орієнтовна 1178 рік, може навіть ще старіше місто. And it's also a railway junction, so people travel through Mjölby a lot. І також люди можуть подорожувати Мьольби, оскільки в нас там залізниця. So the public libraries in Sweden are regulated by the Swedish Library Act. Бібліотеки Швеції, їх функціонування регулюється бібліотечним актом Швеції. And the act says that every municipality in Sweden must have at least one public library. І згідно цього акту, в кожному місті Швеції повинна бути бібліотека. Also, the Library Act points out our prioritized groups. А також цим актом виділені групи, які знаходяться в пріоритеті. The public libraries should focus on children, people with functional disabilities, and people speaking minority languages or different mother tongue than the major population. А саме в ці пріоритетні групи входять діти, люди з особливими потребами, люди, які розмовляють мовами національних меншин або іншою мовою, яка не є переважною в цієї місцевості. So that is when we have refugees come to our libraries, they are a prioritized group for us. If they come from Ukraine or if they come from Africa or wherever they come from, they are a prioritized group. І коли ми маємо біженців, то вони також починають входити до цих пріоритетних груп. Чи то біженці з України, чи то біженці з Африки, неважливо, але вони входять в пріоритетні групи. Yes, so children are also a prioritized group. And, як я вже сказала, діти входять в групу пріоритетів. And we have activities for children all year around. І впродовж всього року в нас є багато активностей для дітей. It's always free because not all children have funding or parents who have money. І це завжди на безоплатній основі, оскільки не завжди в дітей самих є кошти або в їх батьків є кошти. And we don't have required booking because not all children have parents who book activities for them.
І також в нас немає таких активностей, на які потрібно заздалегідь реєструватися, з тієї ж причини, що не всі батьки можуть заздалегідь зареєструвати своїх дітей. And we have a lot of activities for children. We have something that we call Saturday Fun, which is every Saturdays. І також у нас дуже багато активностей для дітей, як я вже сказала. Приміром, одна з «Повеселимося в суботу». And we always have activities on school holidays. It could be maker spaces, it could be storytelling times, it could be yoga, crafts. Впродовж шкільних канікул у нас також дуже багато активностей. Це і мейкерспейс, і сторітелінг, і заняття йогою, і якісь майстерки. And we also have activities in residential areas because we know that not all people are comfortable with coming to the library. So we have to come to them. А також у нас є виїзні так звані сесії, коли ми виїжджаємо до людей на місцевості, які не можуть прийти безпосередньо в нашу бібліотеку, і там проводимо свої активності для них. And it's also important to say that public libraries in Sweden are not school libraries. The school has responsible to have school libraries, and we are just a complement. І ще хочу наголосити на тому, що бібліотеки Швеції та шкільні бібліотеки Швеції, вони різняться, тобто не треба їх змішувати за функціоналом. Yes, so I would like to ask my colleague Kerstin to tell you a little bit about the work that we are doing for young adults. І зараз я хотіла попросити свою колегу трішечки вам розказати про ті активності, які ми проводимо для молодих людей. Yes, hello, can you hear me? Всіх вітаю, ви можете мене чути? Very good. So my name is Kerstin, and as you heard, Мене звати Керстін. I work with accessibility, but also a little bit with young adults. Я працюю з доступом до інформації та ще трохи з молоддю. Yes, and that's me and my colleague Abby that you can see on the picture. І на фото ви можете бачити мене з моєю колегою. And actually this picture was taken when we were preparing for something we call like the summer edition of the library. І це фото було зроблено, коли ми готували якусь активність, літню активність в нашій бібліотеці. And we try to pick up what the young adults want, what themselves want to do at our place. Ми намагалися вияснити, що саме буде корисним для молодих людей і що саме вони хочуть робити в нашій бібліотеці. Yes, so this is one of the ideas that they themselves had, that during summer when it's hot outside, they wanted a place to relax. So this is right outside the library. І це саме та ідея, яку запропонувала молодь, що під час літніх канікул вони просто хочуть порозслаблятися десь біля бібліотеки. Yes, so every Wednesday there are sun lounging chairs. There are non-alcoholic beverages which are free, and there are also plenty of appetizing books for young adults. And І тож ми зробили щосереди, ми зробили для них таку невеличку можливість попити безалкогольні напої та надали їм дуже цікаві добірки книжок. Yes, and there are of course nice librarians that they can talk to if they want to, but we try to leave them in peace if they prefer. Ну і звісно ж дуже милі бібліотекари, з якими вони могли поспілкуватися, якщо вони, звісно, хотіли, але зазвичай ми намагалися залишити їх у спокої, щоб вони просто насолоджувалися своїм часом. Yes, another activity that we tried this semester is open stage for young adults. It started for young adults, but now all ages are participating, but it was an idea that originated from speaking to the young adults.
Також ще однією новою активністю була так звана відкрита сцена. Спочатку вона була, ця ідея запроваджена для молоді, але потім вона розширилась в своїх вікових категоріях, і тепер вона функціонує для всіх. Yes, and at this open stage, as you hear by the name, anyone can participate on stage with, for example, maybe they just want to sing along with their favorite musical artist, or they want to do a rap, or some people have danced, and you can read a poem or whatever you want to. And І на цій відкритій сцені, як ви можете бачити вже, власне, з назви, людина може або танцювати, або співати свої улюблені пісні, або декламувати поезію, тобто якось проявити себе. It's really, really fun, and it doesn't take a lot of preparation, and the result is you get so much for so little preparation. Of course, you have to have a sound system that is good enough, and but you don't have to have like build up a large stage. You can just choose a suitable place in the library and have the stage there. І хоча і має бути якесь обладнання для вашого виконання, але все ж таки це не вимагає якоїсь особливої підготовки, тобто ви просто можете співати, танцювати, просто проявити себе. Yes. And what else? Sometimes we have writing, what's it called? Writing classes. My colleague Clara does that sometimes. And they can borrow TV games, and lots of them just come to hang out in a safe environment. І також у нас проходять заняття з письма, з креативного письма. Моя колега Клара їх проводить. І просто молодь приходить, скажімо так, позависати в безпечному середовищі, яким є бібліотека. Yes, because as I said before, most of the time we leave them be, but you have to treat one another nicely, and you can't use bad language and stuff like that. So the library is a really good space for them to be, I think. І як я вже зазначила, що про безпечні місця, ми всі дуже м'яко розмовляємо з всіма користувачами, щоб вони справді змогли відчути себе в безпеці. Yes, I'd like to add also that sometimes the young people might make some noise, and there are other more elderly that complains about them, but actually the more elderly people make louder noise than the youngsters, so we try to make peace and that everyone feel welcome. Іноді буває так, що молодь, звісно, шумить багатенько, але і на це скаржаться представники більш поважного покоління, але і більш поважне покоління також іноді шумить. Тому ми ж намагаємося заспокоїти всіх вічливо. Yes, I think that was about that. Так, я думаю, що це те, про що я хотіла вам розповісти. Oh, maybe I should continue then with accessibility. Якщо ви не проти, я продовжу з доступом, за темою доступу. Yes, so accessibility. Actually, all libraries in Sweden are required by law to prioritize people with reading disabilities or people who have disabilities preventing them to coming to the library. Як я вже зазначала, бібліотечний акт Швеції визначає певні пріоритетні групи людей, які не можуть читати в повному обсязі або ж не можуть приходити до бібліотеки. And this is not just public libraries, that's also for libraries at university and school libraries. І це стосується не тільки міських бібліотек, але й університетських та шкільних бібліотек також.
So I think you have maybe the same devices and the same formats, but I'd just like to show you some examples. Я думаю, що у вас такий же формат та схожі девайси, але я все ж таки хотіла б показати вам. Yeah. So I actually had to look up the word for this before I had to speak, because as you know, there are audiobooks and then there are talking books. And it's not a word I made up now. It's actually, as I understand, it's called talking books in English. And І зараз я хотіла поговорити про такі як книги, як розмовляючі книги та аудіокниги. yes, so I don't know if you recognize this or if you can see me, but Не знаю, чи можете ви розпізнати, чи побачите мене зараз з цим. we have this apparat. It's called a Victor Reader. У нас такий є апарат Victor Reader, читач, апарат-читач. Maybe some of you can see it. Може, хтось з вас вже попередньо бачив його. Yes, it's really good and it's really appreciated. And Він дуже корисний і він дуже подобається користувачам. yes, especially by elderly people and people with, for example, Parkinson's that maybe are shaky. Особливо він корисний для людей поважного віку та людей з хворобою Паркінсона, в яких є невеликий тремор. Yes, because the functions are really practical for people if you are blind or if you have shaky hands. Функції апарату цього дійсно допомагають, якщо ви погано бачите або якщо у вас тремор рук. Yes, and actually it takes both talking books, like this talking books made by the MTM, what's it called? Yeah, we were talking about it earlier. І такі ще є книжечки, які я зараз демонструю, розмовляючі книжечки. Yeah, the talking books anyway, and it also takes MP3 books and regular audiobooks on CD. І також звичайні аудіокнижки на CD-дисках. Yes. Then there are the books with large print. А також в нас є книжки з великим шрифтом. I'm sure you have them as well. Я впевнена, що вони в нас також є. Yes, and to make all these formats more accessible, I do a lot of talking at homes for elderly and also on their meetings with family members. І для того, щоб донести користувачам, що в них, незважаючи на все, є можливість доступу до інформації, я проводжу багато розмов з представниками дому для похилих людей. Yes, and then we also have a service that we call well, I don't know, it's book deliveries to your home. So також у нас є послуга, ми називаємо її книжка до вашого дому. Yes, so if you are unable to travel to us, to the library, you can get books at home once a month, and then you can get whichever books you are interested in. Якщо у вас немає можливості прийти до нас в бібліотеку, то раз на місяць ви можете взяти будь-які книжки, які вам подобаються. Ви можете мати їх до вашого дому. Yes, and this is immensely appreciated and also a nice time for me as a librarian to go out and meet with patrons like that. І ця послуга користується великою популярністю в наших користувачів, і також для мене це дуже гарна можливість безпосередньо поспілкуватися з користувачами. Yes, and then there is, of course, just show you. І також хочу вам показати. There is, of course, an app as well, which is widely used for Цей додаток, яким користується молодь. And it's an app for talking books that you can get for free.
Це додаток для розмовляючих книжок, який ви можете завантажити безкоштовно. You can get it for free at a library, and that's if you have a reading disabilities, like for example, if you are dyslexic or you have ADHD or something that prevents you from reading regular paper books. Цей додаток ви можете безкоштовно отримати в нас в бібліотеці, якщо у вас якісь проблеми з читанням, приміром, у вас дислексія, або у вас діагностована гіперактивність. Yes. I think there's probably more, but I think maybe we should go on with the presentation. So у нас ще є різні активності, але я думаю, що краще вже продовжити презентацію. Thank you, Kerstin. It's also, I just wanted to add that we never take any papers from doctors. If you say in the library that you have reading disabilities, that's enough for us. Також хочу додати, що ми ніколи не вимагаємо від користувачів якихось справок від лікарів. Якщо ми просто бачимо, що у людини проблема з читанням, то для нас це вже достатньо. Yes, so another prioritized group, as I said, is multi-languages. Ще одна група, яка знаходиться в пріоритеті, це люди, які розмовляють іншими мовами. We have had a lot of people with other mother tongue than Swedish coming to our country the last years. За останні роки в Швецію прибувають багато людей, які розмовляють на інших мовах, аніж шведська. And we offer books in other languages. We try to buy as many languages as are asked for. І ми надаємо цим людям книги іншими мовами. Ми взагалі намагаємося закуповувати книги на якомога більшої кількості мов. We didn't have any books in Ukraine in last year, but this year we have a few. За минулі роки в нас не було книжок українською мовою, але цього року в нас вони є. They are widely asked for, of course, right now, but we can see that there are some companies producing new material in Ukrainian. Ці книжки користуються великим попитом і запитом зараз, і ми можемо бачити, що деякі компанії, вони продукують певні матеріали українською мовою. And there are also a lot of internet resources, of course, that we could show to people coming to us. І також ми ділимося багатьма інтернет-ресурсами з людьми, які до нас приходять. So we offer books in mother tongue, but also books in easy to read Swedish for people who want to learn Swedish. Ми пропонуємо книжки рідною мовою, а також на легкій шведській мові для людей, які хочуть вивчати шведську мову. We have guided tours for newly arrived and also for students in SFI, which is Sweden for immigrants. А також ми проводимо різні тури для людей, які щойно прибули до Швеції, та для студентів. And we also have language cafes and homework cafes together with the Red Cross. А також у співпраці з Червоним Хрестом ми проводимо мовні кафе. I also wanted to tell you a little bit about our work at the correctional institution in Groningen. Також я б хотіла вам розповісти про нашу співпрацю з інститутом корекції. So the correctional institution is a prison for men where we have library service 2 days a week. Інститут корекції – це чоловіча в'язниця, де ми проводимо свої бібліотечні послуги двічі на тиждень. And the inmates can borrow books and audiobooks, and you would be surprised about seeing the variety of what they are reading. І люди беруть звичайні друковані книжки та аудіокнижки, і ви можете здивуватися, якщо дізнаєтеся, наскільки обширним є вибір книжок. And it's all from learning how to take care of bees, to training books, to thrillers, of course. It's as I said, a wide variety of books.
Це і книжки з бджолярства, це і книжки з тренування, і трилери, тобто дуже різні за своїм жанром. And the idea behind this is, of course, that if you read and get access to another world, you can change your life and change your values. І, звісно ж, якщо ви читаєте, у вас є доступ до світу, то ви можете легко змінити своє життя і свої цінності. We also have a project that is called Fairy Tales from Inside. Також в нас є проєкт, який називається «Казки ззовні». At this institution with men, there are, of course, a lot of men who are also fathers. І оскільки в цій інституції знаходяться чоловіки, більшість з яких є батьками. And this is a project where they can participate if they want to. It's not compulsory, but if they are fathers, they can train to read loud for their children. І вони також можуть брати участь в цьому проєкті, це не обов'язково, просто за бажанням, де вони можуть вчитися читати казки для своїх дітей. So many of the participants have never had someone read loud to them, so we have to begin from the start with learning them how to read loud. І деякі з чоловіків в дитинстві в своєму в них не було нікого, хто б їм самим читав, і вони не знають, як це робити, тож ми починаємо з азів цього, ми просто навчаємо, як правильно читати вголос. And at the end of the project, they will record a CD and send home to their children, so their children can have a bedtime story read by their father. І наприкінці проєкту ми записуємо CD, де людина читає казку, і потім цей CD відправляється до дому цього чоловіка, де його дитина може послухати, як казку на ніч читає його батько. So, according to the Swedish Library Act, we also should work with digital inclusion. А також згідно з бібліотечним актом Швеції ми працюємо з діджитальною інклюзією. As you know, digital inclusion is important for people to be able to participate in the society. Як ви знаєте, діджитальна інклюзія дуже важлива для людей, щоб вони мали можливість брати активну участь в житті суспільства. We have programs for all ages. For example, we have digital first aid every week. Також ми проводимо кожного тижня ми проводимо як першу допомогу з цифрової інклюзії. So the digital first aid is when people can come to us and sit down with a librarian for about 45 minutes and get help with, for example, if they have forgotten their password for their email address. Приміром, людина забула пароль від своєї електронної пошти, то вона може прийти впродовж 45 хвилин, посидіти з бібліотекарем і отримати допомогу. And yes, it could also be that they want to transfer photos from a device to another, or if they want to print something from the internet and don't know how to do that. Або ж якщо людина хоче щось роздрукувати з інтернету і вона не вміє, або ж якщо людині потрібно перенести фотографії з одного девайсу на інший девайс, ми також допомагаємо в цьому. And this digital first aid is very important because the people who come to us doesn't have anywhere else to go. І ця перша цифрова допомога, вона дуже важлива, оскільки окрім нас, бібліотекарів, дуже часто людині більш ні до кого звернутися. Of course, we can also help with how to find correct information and navigate facts and fake news, for example. And that's very important for immigrants coming to Sweden, for example. It's hard to find information if you don't know the language. А також ми допомагаємо людям знайти правильну інформацію, допомагаємо розрізнити, де коректна інформація, де фейки, а також, що дуже важливо для емігрантів, ми допомагаємо знайти затребувану ними інформацію, оскільки для них самих це складно в зв'язку з тим, що вони не знають мови. We also work with using the literature for changing the way we feel and our health.
Також ми використовуємо літературу для того, щоб змінити свій емоційний стан, свої почуття. So we have a project called Feel Better with Books. Та в нас є проєкт, який має назву «Почуваємося краще за допомогою книг». This is a project for people with stress-related diseases. Цей проєкт організований для людей, в яких є розлади, пов'язані зі стресом. So it works, they get a prescription from their doctor to participate in this activity. And of course, it's also free. It's on free basis. They don't have to go, but it's an offer. Також у них є предписання від їх лікаря брати участь в цьому проєкті. Звісно, це також на безоплатній основі. І, звісно, це також за їх бажанням ми просто пропонуємо. So they get to talk about books and emotions in smaller groups together with the librarian, and gets to use the library from the beginning so that they can feel comfortable. В невеличких групах разом з бібліотекарями люди обговорюють книги, і вони можуть почувати себе в комфорті в бібліотеці. And Kerstin, can you tell us a little bit about shared reading? І давайте зараз послухаємо про shared reading, так зване розділене читання, розподілене читання або читання разом. Yes, so shared reading is a method that originated in the UK, where there is an organization. Цей метод був розроблений в Сполученому Королівстві, Великобританії. Yes, there is an organization called The Reader, and it was them who started working with shared reading. І організація, яка називається «Читач», вперше запровадила цей метод. Yes, and it's a method where there is a leader there is a reading leader who make a group of people read aloud and then discuss a text. Тобто у вас є лідер-читач, який стимулює групу читати вголос, а потім обговорювати. Yes, and some of us librarians have participated in a course to become a leader, a shared reading leader. І деякі з наших бібліотекарів ми брали участь в цьому курсі, щоб знати і стати цим лідером, читачем-лідером. And I think this method is actually something that might already be done, but according to this method, it's very important the choice of reading material, and you work often with short stories and poems. І що важливо в цьому методі, це дуже акуратний вибір читального матеріалу. І зазвичай ми працюємо з коротенькими розповідями та віршами. Yes, and this can be done in correctional facilities. It can be done for groups of people with Цей метод працює в виправних інституціях, mental illness. З людьми з ментальними захворюваннями. Yes, there are libraries that have open shared reading groups. Також в деяких бібліотеках просто на постійній основі функціонують ці читальні групи. Yes, and if you're interested in knowing more about it, then there is more to read on the Reader. If you just Google The Reader or... Якщо ви зацікавились, то ви більше можете прочитати, загуглити Reader. It's thereader.org.uk. reader.org.uk. reader.org.uk. І ви можете знайти більш детальну інформацію. Yeah, it's really interesting and I recommend it. Я вам рекомендую, це дуже цікаво насправді. Thank you. Дуже дякую. I also wanted to tell you a little bit about a working method that we are using since a couple of years ago.
Також я б хотіла розповісти вам ще про один наш робочий метод, який ми почали використовувати декілька років тому. We call it library on tour. Ми називаємо його подорожуюча бібліотека. So this is an idea that came from my co-workers. Ця ідея прийшла від моїх співробітників. They felt the need to meet their customers or our municipality inhabitants in different places. Вони відчули необхідність безпосередньо познайомитися з нашими користувачами не тільки в місті, але й за його межами. And they saw that there are a lot of people not using the library. Вони побачили, що є певна кількість людей, які не використовують бібліотеку. And it could be for different reasons. It could be that they don't know where the library is. І це може бути спричинено різними обставинами. Вони можуть, приміром, просто не знати, які послуги надає бібліотека. Or they could be that they don't know that the library is free. They might be afraid that it would cost money, because it does in some countries. І також вони можуть думати, що вони можуть не знати, що послуги на безоплатній основі, оскільки в деяких країнах бібліотеки проводять платні послуги. And they might also be afraid that they don't know enough to use the library, that the library is only for people with a doctor's degree. Також вони можуть лякатися того, що вони не вміють правильно користуватися бібліотекою, або що бібліотека – це тільки для професорів та докторів наук. So we started using this bike as a way of getting out in our municipality and meeting people outside the library. І ось ми почали використовувати цей велосипед для того, щоб безпосередньо зустрічатися з користувачами. And we try to keep it simple, just going out in the municipality and talking to people. Ми намагалися, щоб все було просто, ми просто їздили та говорили з людьми. We can tell them about our programs or what we are doing, and we can also have some basic activities with us. Ми просто розповідали їм про наші програми, про наші послуги, а також в нас при собі були наші основні активності. Yes, so I also wanted to give you some numbers, because that's what people always are asking about. А також я б хотіла надати вам деяку статистику, оскільки про неї завжди питають люди. So in 2021 we have 156 events. А в 2021 році в нас було 156 заходів. And of course, as you know, 2021 and 2020 was a strange year because of the pandemic. І, як ви знаєте, 20-21 роки були трохи дивними з огляду на пандемію. But in 2019 we had 578 events, and that's what we are aiming for to increase, of course, this year and next year. Але в 2019 році в нас було 578 заходів, і це та мета, яку ми ставимо перед собою цього року і наступного року. And as you can see in the picture, we had 152,302 loans in 2021 and 199,965 loans in 2019. І можете порівняти статистику видачі книжок. Якщо в 2019 році в нас було 199 965 замовлень, в 2021 році 152 302 замовлення. And that is without the school libraries, because they are in a different organization, so they are not in the numbers. Шкільні бібліотеки не входять до цієї цифри, оскільки вони інші інституції. У них свої цифри. Yes, and we had 104,863 visits in 2021 and 166,817 visits in 2019. And those are visits both when there is staff in the library and when we have more open libraries. В 2021 році в нас було 104 863 відвідування бібліотеки, в 2019 році в нас було 166 817 відвідувань.
Yes, so I hope you have a lot of questions for us and we will do our best to answer them. But sometimes, Сподіваюся, що у вас багато запитань, і ми з радістю відповімо на них. but sometimes you come up to questions after the presentation. So if you want to, please feel free to email me afterwards. Але може у вас виникнуть запитання після презентації, тож, будь ласка, пишіть мені на імейл. Так så mycket Anna, так så mycket Крістін. Ну, на цьому, на жаль, мої пізнання шведської закінчуються. Але дуже дякую вам за те, що занурили нас у таке мирне життя. Thank you very much for providing us the data from peaceful world. І якщо можна, до запитань, то я відразу запитаю про статистику. And if, please, can I just go to the questions? I would like to firstly ask about the statistics. Ми зустрічали на сайті вашого міністерства, от що ви розділяєте заходи, які відбуваються в вашій бібліотеці, із заходами, які присвячені просуванню читання. At the website of your ministry, we have found that you like divide the events which are about your library and another group of events for reading promotion. Yes, that is correct. We are working in an organization with Це справді 14 так. municipalities. Ми працюємо з 14 організаціями міськими. And we're working together closely with media, with projects, with education of staff. Також ми тісно співпрацюємо з медіа, з навчальним персоналом. Ну, тоді якраз наступне питання. Наскільки активна у вас співпраця із медіа для популяризації бібліотеки? Then I have my question. So how active is your collaboration with media for library promotion? Do you mean with other libraries in the region? Пані Світлано, ви маєте на увазі співпраця з іншими бібліотеками регіону? Ні, із засобами масової інформації. Пані Світлана says that collaboration with mass media for library promotion. How you collaborate with mass media to promote libraries? Oh, that is a good question. We are not very good at collaborating with mass media, unfortunately. Дуже гарне запитання. На жаль, у нас не дуже активна співпраця з мас-медіа в цьому напрямку. I know some libraries are having pods, so they're creating their own pods. Some libraries are working together with the radio or with newspapers, but at the moment we in Mjölby are not. Я знаю, що деякі бібліотеки створюють власні подкасти, деякі бібліотеки співпрацюють тісно з радіо та газетами, але ми в бібліотеці Мjölby наразі цим не займаємося. Дякую. Thank you so much. Thank you. І вам дякую. Поки наші учасники збираються з думками і запрошуємо ставити питання у чат, шановні колеги, у мене є запитання. Дуже активно працює бібліотека і дуже хороше комплектування бібліотечного фонду. Чи доводиться вам лобіювати оці питання комплектування і збільшення фінансування на бібліотеку перед муніципалітетом? So Pani Yaroslava asks that you have really good library funds, and which are your ways of advocacy? So how you advocate your library interests to have more funds and to have a financial support? So in the municipalities, it is the politicians, the municipality politicians who determines our budgets. Хочу сказати, що міська влада визначає об'єм нашого бюджету. And of course we have to show them results. We have goals that they set up that we should achieve.
І, звісно, ми маємо показати їм результати, маємо цілі, які ми маємо досягти, і потім представити їм. But of course, we always have to fight budget cuts. The last years, it has been budget cuts in our municipality and in most municipalities in Sweden. І, звісно ж, ми також маємо протистояти урізанню бюджету, оскільки минулого року в нас теж було певне урізання бюджету. On the other hand, so our national politicians has decided on special funds to public libraries that it's possible to ask for every year. А з іншого боку, політики на рівні країни запропонували створення спеціальних бюджетів для бібліотек, де ви можете робити певні запити на виділення коштів. So if we have certain projects, for example, we have a project together with our neighborhood municipalities right now, we can ask for special fundings. And if they think it's a good project, we can get money for it for a certain time. Також у нас є проєкти з нашими сусідами, з регіональними сусідами. Якщо вони вважають, що наш проєкт гарний, то вони також можуть виділити певні кошти на нього. Чи правильно я зрозуміла, що усі додаткові запити на фінансування оформляються у вигляді проєктів? Пані Ярослава asks that is it right that all additional requests for funding should be formed in project as a project? Yes, if it's from the national level, but from municipality level, there could be different ways because every municipality in Sweden, and we have 290 municipalities, they have their own politicians. Якщо на національному рівні, то так, мають бути оформлені в вигляді проєкту. Якщо на муніципальному рівні, то там дещо інакше, оскільки залежить від окремих представників влади. У нас було питання у чаті, воно надійшло мені в особисті меседжі, джерела фінансування. Тобто, чи це тільки кошти, які виділяються з місцевого, наприклад, і національного бюджету, чи є ще якісь інші залучені кошти, і якщо є, то, можливо, у відсотках, як вони співвідносяться? So we have another question in our chat about funding. So is it only funding from a municipality and on the national level, or you have any additional sources of funding? And if you do, so what is the percentage of this funding? So the main funding for the basic library services is from the municipality. Тобто головне фінансування йде з муніципалітету. But there is also, we could have funding from a regional level because every region should have a regional library. Також в нас є регіональне фінансування, оскільки в кожному регіоні має бути бібліотека. And they support mainly with education for librarians. Також вони допомагають переважно з освітою для бібліотекарів. But they can support us with project funding too, sometimes. Але іноді також можуть допомогти з фінансуванням проєктів. And then we have the national level, but it's more if we have special programs, projects, or if the national politicians want the municipalities to focus on something special. Також це може бути на національному рівні, якщо в нас є якісь особливі проєкти, або якщо політики національного рівня хочуть, щоб муніципалітети сфокусувалися на розвитку якихось конкретних тем, проблем. Дякуємо. У нас є запитання із Фейсбука. Який відсоток шведських авторів отримуєте? І чи ви встигаєте за книжковим ринком, щоб отримувати найновіше у свою бібліотеку? So we have the question from Facebook. So which is the percentage of Swedish authors of books you have, and are you keeping in pace with having brand new books of Swedish authors?
Oh, that's a hard question. Thank you. Дуже складне запитання. Do you mean how many of the percentage is Swedish authors and how many is foreign authors? Пані Світлано, ви маєте на увазі, який відсоток книг написаних шведськими авторами та який відсоток книг написаний іноземними авторами? Так, так. Yes, that one. Oh, I couldn't say exactly. Maybe Kerstin or Clara can correct me, but I would say it's a little bit more of foreign authors. But we do have a lot of Swedish authors who writes thrillers or feel-good books. And we buy what our visitors ask for. So we try to have local authors as well. Не можу вам надати точну статистику. Гадаю, що в нас трішечки більше книг іноземних авторів, але ми намагаємося придбати книги також написані нашими авторами, шведськими авторами, а також місцевими авторами. Багато книг, написаних шведськими авторами, це трилери, мотиваційні книги. Kerstin or Clara, do you want to add anything? Maybe we can add that we and many other libraries have 10-day loans, which are brand new books, so that you can find a brand new books at the library, and you don't have to wait in a queue for it for several months. And that is if you can read it fast and then return it. А також пані Керстін розповідає, що є така послуга, що ви можете взяти книгу, найновішу книгу, щоб не вистоювати в чергах в книжкових магазинах, ви можете взяти найновішу книгу і на 10 днів. Якщо ви впродовж 10 днів зможете її прочитати, то ви, звісно ж, можете взяти її. Скажіть, а чи є якісь застороги для придбання книжок у ваші фонди? І чи існує цензура? Чи ви закуповуєте все абсолютно, що вам хочеться? Could you please tell if there is any restriction or censure so for you to buy books, or you buy every kind of books, so whatever you like? So this is a hard question, and Це також складне запитання. And we always want to debate what we have in our libraries. We can buy all books that are not prohibited by Swedish law. Це запитання таке, над яким ми самі дискутуємо в своїх бібліотеках, але ми купуємо книги, які не заборонені шведським законодавством. And it's not many books that are prohibited by Swedish law, but it might be if there is child pornography, or if there is something that's violence against, how do you say it? If they are trying to rage against a specific group of people, something that is against the human rights. Взагалі-то шведським законодавством не дуже багато є забороненої літератури, але серед заборонених це література, яка висвітлює дитячу порнографію, різні види дискримінації, всі порушення прав людини. But otherwise, all political directions should be represented in the library. В іншому випадку всі політичні напрями, спрямування і погляди мають бути представлені в бібліотеці. Our task is not to decide what people should think, but to encourage them to think for themselves. Наша задача полягає не в тому, щоб обирати за людей, як їм думати, а щоб спрямовувати і заохочувати їх думати самостійно. So, for example, there has been a lot of discussions about books that are against immigration in Sweden. Також була велика дискусія з приводу книжок з імміграції до Швеції. And I can get the feeling that I don't want to have those books in my library because they are against my personal values. І в мене може виникнути відчуття, що особисто я не хочу цих книжок в бібліотеці, тому що вони протирічать моїм цінностям. But it's still important to have the books in the library so that people can read it and then make up their own mind. Але це важливо все ж таки мати ці книги в бібліотеці, щоб люди могли їх читати та зробити власні висновки.
Is that how, may I ask a question too? Is that how you think about the books in your libraries too? Пані Світлано, задається питання, чи також ви обираєте за таким же принципом книжки в вашій бібліотеці? Так само. Yes, it is the same criterion. The same criterion works here too. Але я би хотіла доповнити, що у нас зараз, взагалі впродовж останніх років, дуже велика проблема саме інформаційної агресії з боку Російської Федерації. I would like to add that during recent years we have a great problem of information aggression from the side of Russia Federation. І тому наш уряд так само обмежує частково книги, які є саме антиукраїнськими. And our government restricts books of anti-Ukrainian direction. То в мене таке запитання, чи відчуває шведська громада якісь впливи дезінформації і інформаційної агресії останні роки, в цьому році? So I have a question: if the Swedish community feels any disinformation influence, information aggression influence this year? Yes, so that is also a hard question, but Також складне запитання. But of course, we see that there are fake news from, of course, regarding the war. There are fake news that come, for example, from Russia. Звісно, в воєнних умовах є фейкові новини, які надходять з Росії. And we can also see, well, fake news during political campaigns, for example, in the US. І також ми можемо спостерігати за фейковими новинами під час політичних кампаній, приміром, в Сполучених Штатах. And that is, it's one of our goals is to work against fake information, but it's really hard to do that because people are not asking us always if the information is correct or not. They're just assuming that it is correct. І нашою метою є боротьба з дезінформацією, але це не завжди легко робити, оскільки люди не запитують нас, чи та чи інша інформація є достовірною. Вони просто приймають інформацію як достовірну. Is it the same for you in your libraries? І запитання, чи в наших бібліотеках так само відбувається? У нас в Україні ми маємо тісну співпрацю з Міністерством цифрової трансформації і з Міністерством освіти та з Міністерством культури та інформаційної політики, і вже впродовж багатьох років здійснюємо навчання з медійної грамотності та цифрової безпеки. Here in Ukraine, we have tight collaboration with the Ministry of Digital Information, and within recent years, we have great level of education of media literacy and media hygiene. Yes, that sounds about the same as in Sweden. We have a newly department for psychological defense. В Швеції в нас є щось на кшталт цього. В нас є відділ психологічного захисту. And their task is to find myths, fake facts about Sweden and to prevent it. І завданням цього відділу є знайти фейкові факти про Швецію та зробити так, щоб вони не розповсюджувалися. And also we work a lot with fake information for children and students. Також ми працюємо проти розповсюдження фейкової інформації, спрямованої на дітей та студентів. But sometimes for a student, it could be the opposite, that they are too critical, so they don't believe any sources. Але зі студентами буває так, що вони є занадто критичними і вони не довіряють жодному з джерел. У нас є запитання від Алли Новицької. Вона запитує, що от ви сказали, що у вас є видання українською мовою. Звідки вони надходять? Яке джерело їх надходження?
Okay, we have a question from Alla Novitska. She has, you like have told that you have editions in Ukrainian language. And the question is where from you get them? So we have bought them from the ordinary bookshops that we buy from, and I'm not sure where they got them from. Actually, sorry. Вибачте, але я не можу навіть сказати точно, звідки ми їх набуваємо. Одне з джерел – це просто звичайні книжкові магазини, де ми їх придбаємо. But I know there is also book companies who are producing new material in Ukrainian as we speak. Також є видавництва, які випускають матеріали українською мовою. У нас також є знову питання на Facebook. Як фінансуються шкільні бібліотеки у Швеції? Also we have a question from Facebook about the financial level of school libraries. So where from the school libraries get their finance support? So according to the Swedish School Act, the schools should provide their students with school libraries. Згідно з шведського шкільного акту, кожна школа має, в кожній школі має бути бібліотека для своїх учнів. But it's not defined in the act what a school library is. So in one school it could be a room with books, and in another it could be a library with a full-time working librarian. It's very different. Проте в акті не визначено, як саме має виглядати бібліотека. Приміром, в одній школі це може бути просто кімната з книжками, в іншій школі це може бути повноцінна бібліотека, повністю укомплектована персоналом. So this is something that the Swedish Library Association is working hard to enlighten the politicians about and make them to do something so it will be equal for all students, because it's not now. І це саме те, над чим зараз працює Шведська бібліотечна асоціація, це донести до політиків необхідність більшого вирівнювання можливостей для всіх учнів, всіх шкіл, бо наразі вони знаходяться дещо в нерівних умовах. But the schools are the responsibility of the municipalities. So it's the municipalities who is funding the schools and also the school libraries. Але школи підпорядковуються муніципальному керівництву, тому саме муніципалітет виділяє кошти на школи та на функціонування бібліотек в таких школах. How is it with school libraries in Ukraine? Is it the responsibility of public libraries, or is it the responsibility of the school, or is it different? А як ситуація з українськими бібліотеками шкільними? Чи вони підпорядковуються міським бібліотекам, чи вони на самостійному забезпеченні муніципалітету? Пані Світлана, ви будете відповідати чи? Ну, я боюсь трошечки сказати, може, неправду. Ні, ну у нас така сама ситуація, тобто шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи. Тобто, якщо школа фінансується з міського бюджету чи якогось іншого місцевого бюджету, то фінансується і бібліотека. So we have the same situation here in Ukraine. School library is like the department of school. So if the school is financing by municipality, so like the same, the school library has these funds too from the municipal level. Так, справді у нас дуже схожі ситуації із Швецією. Мабуть, так само ми є аграрною країною певним чином, і у нас така сама мальовнича природа, і дуже багато в нас є точок дотику. У нас є I would like to say that we have a lot of in common with Sweden. So we're like agricultural country. We have lots of beautiful landscapes. So we have a lot of in common.
І у нас є запитання від Світлани Садової, яка запитує, чи всі послуги в бібліотеці безкоштовні, чи є все-таки послуги за плату. And we have the question from Svetlana Sadova. She asks if the whole range of library services are free of charge, or you still have services that should be paid by your users. So the only thing that costs is if you are late with a book, it doesn't cost. But if you never return the book, you have to pay for the book. У нас тільки одна платна послуга. Приміром, якщо ви затримали книжку, то пеня не накладається. Якщо ви взагалі книжку не повертаєте, то ви маєте компенсувати її вартість. And also photocopies is something that you have to pay for, and coffee sometimes, but not always. It depends on. За фотокопії, якщо ви робите якісь фотокопії, та якщо ви там п'єте каву, замовили каву, ви також можете платити, але це також не постійно. But everything else is free. So programming and borrowing books, having a library card, it's all for free. And children never have to pay if they if they lose a book. Вся решта послуг на безоплатній основі: користування книжками, оформлення читацького квитка, і діти ніколи не оплачують книжку, навіть якщо її вони втратили. Ніколи. How is it in Ukraine? Do you have a fees for borrowing at the library, or if you're late with books, or? Яка ситуація в Україні з платними послугами? Приміром, якщо ви затримали книжку, або якщо ви втратили книжку? В Україні теж платних послуг насправді в бібліотеці не так багато. За плату здійснюється, наприклад, копіювання або якісь такі інші не послуги, які потребують додаткових вкладень, там виготовлення читацького квитка, наприклад. А в основному в Україні теж безкоштовні бібліотеки і безкоштовне користування бібліотеками. So here too, in general, all library services are free of charge, except for some kind of photocopies you make or library cards. The rest of the services are free of charge. Перелік платних послуг бібліотек визначений законодавством. The list of paid services, library services, is determined by our law. Пані Аня, ви говорили про нестаціонарні форми, про те, що ви виїжджаєте до своїх користувачів на місце. Pani Anya, you said about like you travel to your users. So you travel to your users on their spot, on their place. Ми знаємо, що Швеція активно використовує, наприклад, автобуси, бібліомобілі. We know, for example, that Sweden uses greatly buses, like bibliomobiles, like that kind of thing. Скажіть, а кому вони належать? Вони належать бібліотеці чи муніципалітету? Who owns these buses? You, like the library institution, or municipal institution, your municipality? I think it is, we don't have a bus in our municipality. We only have a bike, unfortunately. В нашому муніципалітеті автобусів немає, на жаль, в нас є тільки велосипед. But since it is the responsibility of the municipalities, every municipality can decide if they need a book bus. And I'm not sure who is the owner. I think that could be different in different municipalities too. Це залежить від муніципалітету. Кожен муніципалітет окремо визначає, чи потрібен йому книжковий автобус, а хто точно володіє ним, не можу сказати. Я теж думаю, це залежить від муніципалітетів. Дякую. Thank you so much. У нас є ще питання. Чи користуються попитом у читачів зустрічі з авторами? І якщо, як це у Швеції організовується? Видавцями чи самими бібліотеками? We have another question. So is it popular event for your users to meet with authors
like in live meetings, and who organize these live meetings with authors, editing companies or the library itself? So that could also be different in different municipalities. In Mjölby, we have a quite small program budget. Це також визначається окремими муніципалітетами. В Мьольбі, муніципалітеті, у нас невеликий бюджет. But since we have had project funding the last years, we have had the possibility to hire a lot of authors to come visit our libraries. Але оскільки в нас були проєктні кошти, то у нас була можливість запросити декількох авторів до наших бібліотек. And also know that in some municipalities there could be a bookstore who's hosting author events together with the library or just the bookstore. І також в інших містах може бути книжковий магазин, який хостить ці заходи з письменниками чи самостійно окремо, чи у співпраці з бібліотекою. But it is popular by the readers to get to meet the authors. And але я можу сказати, що це популярний захід в наших користувачів безпосередньо зустрітися з автором. У нас ще є питання, який рівень освіти у бібліотекарів Швеції? We have another question. What is the level of education of Swedish librarians? So the Swedish library degree is 3 years at the university. Ви вчитеся на бібліотекаря 3 роки в університеті. But during the last years, the library role has changed in Sweden, as in many countries. Але впродовж останніх років це трішки змінилося в Швеції, як і в інших країнах. So we also hire people who have other degrees, for example, in cultural studies or in literature or social workers. So my staff has a great variety of degrees. Ми також наймаємо зараз на роботу людей з іншими спеціальностями, приміром, соціальних працівників, спеціалістів з культурної освіти, з міжкультурної комунікації. Тобто персонал моєї бібліотеки має різні дипломи, скажімо так, різні спеціалізації. Is that the same in Ukraine? Is it 3 years at the university? And do you have other degrees too, working in the libraries? А як в Україні з цим справа? Чи у вас також 3 роки бібліотечна освіта в університеті, чи також можуть працювати працівники з іншими спеціальностями, не бібліотечною освітою? У нас освіта стандартна для Європейського Союзу, як для Європейського Союзу, є рівень бакалавра, є рівень магістра. Our education is like in standards with European Union. We have bachelor level and we have master level. І в бібліотеках можуть працювати фахівці не з бібліотечною освітою, але не в усіх. Це на розсуд адміністрації. Часом кажуть, що ці посади мають займати виключно працівники з відповідним дипломом. And people with other specializations, not only library specialty, can work in libraries, but it again depends on each particular library where the administration of the library decides whether they can take the person with not library specialization. Якщо встановлюються якісь певні доплати там за бібліотечний стаж роботи у бібліотеці, то так само на це впливає наявність бібліотечної освіти. If, for example, you can have some extra payment for your work, so it is also influenced by whether you have library specialty or not. So it's basically the same then. Так, практично те саме, що і пані Аня каже, що і в них.
Але ми на Швеції. бакалавра ми навчаємося 4 роки і ще рік або 1,5 на магістра. But here in Ukraine, to get bachelor level, you have to study 4 years and 1 year or year and a half then to acquire master level. Okay. І ще одне таке дуже важливе і цікаве для нас питання. One more very interesting and important question for us. Чи діють при бібліотеках піклувальні або опікунські ради? Is there any support boarding in libraries? So like boarding that can take support, for example, for children or for people with disabilities. If they are financing the library services, do you mean that? Чи є, пані Світлано, ви маєте на увазі, чи є фінансування для таких типів програм? Ні. Це не програми, це такі ніби як ради, які наглядають, піклуються про бібліотеку. Друзі бібліотеки в такому. Лобіюють. It's like advocacy. Yes, it's like advocacy support with library. Yeah, So normally we don't have other organizations supporting the library with funding, but sometimes we do work together, like programs with different organizations, but funding is mainly from the municipality. Зазвичай в нас немає якихось інших додаткових організацій, які б фінансували нашу роботу. Ми просто з іншими організаціями створюємо проєкти, і основна частина фінансування йде з муніципалітету. Did that answer the questions? Чи я відповіла на запитання? Ну, ми так зрозуміли, що, мабуть, таких рад піклувальних немає. Якщо це виникає таке питання, значить такого, мабуть, немає. So yes, Pani Yaroslava says that the question is answered, so we understand that there are no additional institution of funding of the library. Yes. Ще таке нам цікаве питання, як здійснюється підвищення кваліфікації бібліотекарів і за якими напрямками? So one more interesting question for us is how do the librarians just level up their qualification, and in which directions do they level up it? Yeah, so that is a good question. Гарне запитання. As you said, most librarians has a bachelor degree, but they can also study for a master's degree. Як я вже сказала, в більшості бібліотекарів є бакалаврський ступень, вони також можуть навчатися, щоб отримати ступень магістра. And they can of course also take free courses at the university. Також вони можуть пройти безкоштовні курси при університеті. But we also have a lot of training in our daily work. So every second week we have training with my staff, and it's where we actually share knowledge that we have in the group. Також у нас безпосередньо під час роботи є тренінги. Приміром, кожну другу неділю місяця ми з персоналом бібліотеки проводимо тренінг, де обмінюємося досвідом в групах. And we also have courses, day courses or longer courses that we can take for free from the region library. Також ми можемо пройти курси від регіональної бібліотеки. Скажіть, а скільки десь, яка частка бібліотекарів в Швеції є членами Шведської бібліотечної асоціації? Okay, so the question is about the percentage of the librarians in Sweden who are the participants of Swedish Library Association. I don't think I can answer that correctly, but it's not most, I don't think it's the most librarians. I think maybe it's, if I just might guess, maybe 20%.
З точністю не можу вам відповісти, але приблизно, не більшість бібліотекарів, приблизно 20%. But that's just a guess. So I guess we could ask the Swedish Library Association and they would know. But I'm just guessing. Це просто моє припущення. Я думаю, що нам треба звернутися за достовірною інформацією до Шведської бібліотечної асоціації. Це просто моє припущення. But also the libraries, the public libraries could be members in the Swedish Library Association. So our library is a member, but maybe not all librarians. Також бібліотеки самі, як інституції, можуть входити до Шведської бібліотечної асоціації. Наша бібліотека входить, але як окремі члени бібліотекарі, може, і не всі входять. Шановні колеги, можливо, є ще запитання? Будь ласка, пишіть у чат. Можливо, ми щось пропустили. Будь ласка, повторіть тоді запитання. Dear colleagues, if you have any questions, please put them down in the chat. Пані Ярославо, поки колеги думають над запитаннями, я б хотіла показати деякі світлини, які, на мій погляд, будуть цікаві українським бібліотекарям. While our colleagues are thinking over their questions, I would like to demonstrate you some photos which I guess would be interesting for our Ukrainian colleagues. Так, ви можете демонструвати екран. Так, пані Тетяна, будь ласка. So please you can share, please. Видно? You can see my presentation? Так, так. Ну, оце я хотіла вам показати, щоб було зрозуміло, яке місце книги і читання в Швеції. I would like to demonstrate you this for you to understand which place, which role has book in Sweden. Ця скульптура розміщена в центрі города Мьольбі. This sculpture is in the center of Mjölby city. Ось. Все видно, ми бачимо третій слайд. Дякую. Дякую. Це в бібліотеці підтримка України і демократії. Here in the library is the section for support of Ukraine and democracy. А це поличка з дитячими українськими книгами. And this is the shelf with Ukrainian books for children. Дитячий юнацький відділ бібліотеки, це в бібліотеці Мьольбі, а це в філії в селі Ведерстат. Я хотіла сказати, Here the department of the library, children department and department for young adults. Here you can see from one side the department in Mjölby city and on the other side in Väderstad. Стосовно нашої вічної дискусії стосовно дитячих і юнацьких бібліотек, хочу сказати, що в Швеції, звичайно, немає ні дитячих, ні юнацьких бібліотек, бібліотеки сімейного типу. І це дуже вірно, тому що коли мама приходить, бере собі книжечку, то вона і бере книжечки дітям, вона особистим прикладом дітей привчає і до бібліотеки, і до читання. Here is about our permanent discussion whether should we have the children libraries and library for youth. So in Sweden they don't have these separate libraries for children and for young adults. So they have one library, and when mom comes to the library and she picks up the book she likes, she at the same time picks up the book for her children, and in this way she likes she provides this love and care for book in the library in her children. В той же час відділи, які обслуговують дітей, дуже креативні і дуже такі приємні для дітей, цікаві, які викликають інтерес і до бібліотеки, і до читання. At the same time, the departments for children provide very interesting and creative activities for children. They are organized and designed in interesting way for children.
Ну, це фотобібліотеки філії, одна кімната, яка з різними локаціями. І So here you can say the library branch. So you can say one room with different locations, with different zones. І що, напевне, особливо буде цікаво нашим бібліотекарям і для спілкування з владою громади, які кажуть, що не вистачає коштів на оплату роботи бібліотекарів на повну ставку, то така практика ось в громаді Мьольбі бібліотека може працювати без бібліотекаря. And what would be very interesting for our Ukrainian librarians, especially with their discussions with local authorities who always constantly say that there is no much funds for providing librarians. So it is the Swedish experience of how library can work without staff. Оце фотографія читацького квитка мого особистого. This is the photo of my personal library card. Такий квиток має кожен користувач бібліотеки. So the same library card has each user of the library. Цей квиток дозволяє користуватися центральною бібліотекою в Мьольбі, а також бібліотеками філіями особисто. От я проживаю в Ведерстаті, і там можу користуватися бібліотекою Ведерстату. So with this library card you can use a Mjölby library and Mjölby library branches. For example, where Miss Tatiana lives in Väderstad, she also can use this library card. І бібліотечний працівник в бібліотеці Ведерстата буває 2 години в тиждень в визначений час. And in Väderstad library, library worker can be on its workplace for 2 hours a week. These hours are already determined. Але користуватись бібліотекою можна кожного дня в зручний для вас час. But you can use the library every day in whatever time you prefer. Біля входу в бібліотеку є такий пристрій. To enter the library, you should use this thing. А читацький квиток одночасно є ключом, яким ви можете відкрити, зайти в бібліотеку. And the library card is like a key which you use to open the library to enter it. І в бібліотеці ви можете самостійно поміняти книжку. Тут є такий пристрій в бібліотеках, куди ви можете покласти книгу, яку ви здаєте чи берете, і свій читацький квиток, і оформити своє замовлення. So in the library you have self-service opportunity where you can put the book, put your library card, and just to present your, just to loan a book you need. Так що користуватись можна бібліотекою самостійно. Крім того, ви можете і по електронному каталогу замовити собі книгу, прийти, вам підготують в той час. Ну і хочу сказати, що читачем бути в Швеції, в шведській бібліотеці, в частності в бібліотеці Мьольбі, дуже комфортно. So you can use to the full extent this self-service in library, and I would like to say that to be the reader in Mjölby library is very comfortable. Повністю працює той меседж, що коли не знаєш, куди йти, йди в бібліотеку. Там ти знайдеш інформацію, знайдеш потрібні тобі книги, знайдеш друзів і знайдеш все потрібне. Ти можеш в бібліотеці бути як самостійний, знайти собі любе заняття. І тут же є колеги, які готові тобі допомогти в усьому, чого ти потребуєш. So the message, like if you don't know where to go to the library and you find access to information, you find friends, you find helpers, works here to the full extent.
Дякую, колеги. Ще питання, може, будуть до наших. Хочу сказати ще, що у нас дуже багато спільного, навіть назва нашої професії українською ми звучимо як бібліотекар, а шведською як бібліотекарер. So I would like to say that we have a lot of in common, and in particular, even the name of our work. So here in Ukrainian language, it sounds like bibliotekar, and in Swedish language, bibliotekar. I'm sorry if I pronounce it in not correct way. Дуже дякую вам, пані Тетяно, дуже цікава інформація. Thank you so much, Ms. Tatiana. І це дуже дійсно показово, коли ти бачиш, що таке обслуговування і така увага саме до читачів бібліотеки. It is very demonstrative when you can see and can feel that there is so much respect to the users of the library. І в мене ще є таке невеличке запитання. В статистиці завжди звучало порівняння книговидачі і відвідування з кількістю мешканців. А який відсоток мешканців є саме користувачами? So, and I would like to ask one more question. So, in your statistics given, there was the data of the number of loaned books, the number of personal visits, in accordance with the general number of inhabitants. So my question is, which percentage of the general inhabitants are your readers? Do you mean how many of the inhabitants who go to the library? Ви маєте на увазі, як багато жителів користуються бібліотекою? Користуються бібліотекою, мають читацькі квитки. Yes, yes. How many inhabitants have library card? I would say too few. Я б сказала, що замало. So that is why we're constantly working to go out to where people are and tell them about the library, because we have a lot of people coming back to the libraries regularly, but there are so many people who needs it and doesn't use it. І саме тому ми робимо ці виїзні заходи, щоб щоб достучатися до людей. Так, люди приходять і повертаються в бібліотеку, але ще є дуже багата кількість тих людей, яким бібліотека потрібна, але вони нею не користуються. I don't have a number of how many, but of course I could try to find out, but I don't have it now, sorry. В мене немає цифри точної скільки, але я можу знайти таку цифру. Але коли ви звітуєте про свої досягнені результати, то ви звітуєте саме в розрізі мешканців? But Ms. Anna, when you provide your report about your results, so in your report you give the statistics in accordance with inhabitants, with the number of inhabitants? No, that was just to show for you. In the normal reports, we don't give the actually the politicians they haven't asked that. They have just asked for loans and for a number of visits, but of course that's something that we could improve, so it's a very relevant question. Дуже вагоме запитання, оскільки кількість мешканців ми надали просто для презентації для вас, а в своїх звітах ми не користуємося цими даними щодо кількості мешканців, просто кількість книговидачів та безпосередніх відвідувань. But we never register who is visiting the library, so regarding the visitors, we could never know who is visiting us and not. But regarding the loans, of course, we could find out that. Стосовно відвідування, ми не ведемо облік, хто саме нас відвідує. Стосовно книгозапитів, так, такий облік існує. То ви дуже успішна бібліотека. Як вас оцінюють на муніципальному рівні? Які основні такі показники, що показують вашу ефективність? So you are a very successful library. So what are your main criteria
like that level you in front of your municipal authority. So what are these main aspects of your work? I would say that the main aspects is that we are a free, open meeting point for everyone who lives in the municipality. They don't have to be Swedes or have citizenship. Everyone who comes to our country is welcome at the library. Я б хотіла сказати, що основними показниками є те, що ми відкриті, тобто для того, щоб бути в нашій бібліотеці, вам не обов'язково мати шведське громадянство. Будь-хто, хто живе в нашій громаді, може використовувати нашу бібліотеку. And also that everyone can get access to internet, everyone can get access to information in books or something that they can use to get to know more. Будь-хто може отримати доступ до інтернету, до інформації з книг. And I think it's the same for the libraries in your country, the meeting points where you can meet people, where you can get access to information, get to know something more, and also where there is people who can help you. Гадаю, це так само і в українських бібліотеках, що бібліотека – це те місце, де ви можете отримати доступ до інформації, зустрітися з людьми та отримати допомогу. Так, звісно, дуже дякуємо. Наші цілі такі самі. Єдине, що нам треба ще дуже добре лобіювати ці питання перед владою, щоб дійсно бібліотека була постійно відкрита на запити користувачів. Як це зробити? Це вже мають бути наші місцеві рішення, але саме той факт, що бібліотека не повинна бути зачинена, але вона в принципі повинна завжди бути і відчинена, це дійсно дуже важливо. Yes, we have the same goals here in Ukraine, and we have constantly provide advocacy for our library, but it is there a question of our local decisions, and our goal is to provide our library service to be again open for everyone. І в нас ще є питання від пані Тетяни Сопової. Пані Тетяна цікавиться, чи ви відслідковуєте роботу українських бібліотек? Чи відслідковували раніше і чи посилився ваш інтерес тепер в зв'язку з ситуацією, яка склалася у світі? So Mr. Tana Sopova has a question. Do you analyze, do you trace, do you follow the work of Ukrainian libraries? Like, have you followed in recent years, and is your interest increasing now in accordance with the war situation in Ukraine? So me personally or Swedish libraries in general? Пані Анна запитує особисто її інтерес чи взагалі інтерес бібліотек Швеції. Я запитую, чи ваші, зокрема, і бібліотекарів Швеції. So Ms. Anna, so it's you personally and just other librarians and libraries in Sweden, both. So I think it's very different between different librarians, but I have a great interest in international work. Це різниця знову ж таки все залежить від конкретної бібліотеки, конкретних бібліотекарів. Що стосується мене особисто, то мене дуже цікавить міжнародна робота. So that is why I work for the International Federation of Library Associations, because I'm interested in seeing all the things that we have in common and what we can work together with. І саме тому я працюю з ІФЛА, оскільки я зацікавлена в тому, де пересікаються наші точки зору і що ми можемо мати спільного. So I haven't followed the work of Ukrainian libraries in particular, but I follow the work of libraries around the globe, because I find it interesting. And also every year, people of the International Library Association meet at a conference, and then we share experiences
and get to know colleagues from around the world. Так, зокрема, я не відслідковувала особисто роботу українських бібліотек. Я взагалі слідкую за роботою бібліотек в усьому світі, і кожного року ми збираємося на конференцію, де обговорюємо наші набуття і ділимося досвідом. Дякую. Thank you so much. Thank you. І вам дякую. Ну, я думаю, шановні колеги, будемо підбивати підсумки. Пані Світлана, ви почнете. So it's time to go to some conclusions of our meeting. Так, я думаю, сьогоднішня зустріч була така тепла, щира і відверта, і я дуже дякую пані Ані і пані Керстін за те, що вони долучилися, приєдналися до нас і так гарно розказали про свою роботу і надихнули нас у цей важкий час на роботу, на мирну роботу. So I think our today meeting was very warm, full of pleasure, and my deepest thanks to Ms. Anya and Ms. Kerstin for their inspirational talk and how they inspired us to work further. Пані Тетяна. Ми дуже вдячні за те, що ви так щиро прийняли нашу пані Тетяну Богуш до себе і спонукали її до організації цієї зустрічі. We are very grateful that you have accepted our Ms. Tetiana Bogush so warmly and that we're here today. And let me also say thanks for inviting me today. I have learned a lot about your work. And також дозвольте мені подякувати за те, що запросили мене сьогодні. Я стільки для себе нового відкрила в вашій роботі. And it strikes me that we have the same goals. We are working against the same goals as libraries. І мене надихає те, що ми працюємо на спільні цілі, як бібліотеки. So don't stop telling us on social media what you're doing, and будь ласка, продовжуйте ділитися з нами в соціальних медіа про свою роботу. And take care of you all. І, будь ласка, дбайте про себе. Пані Тетяна? Ну, я хочу сказати, що дійсно у нас сьогодні вийшла така гарна зустріч. Так само, як і Аня, так само, як і Шестін. Дякую. Так само, як і це дякую по-шведськи. І пропоную з нашими колегами також попрощатися шведською. Воно звучить «хейдо», що в перекладі на українську буквально перекладається як «привіт наступного разу». So, Так що я думаю, що будемо спілкуватися ще. So, Ms. Tetiana also expresses her warmest and deepest thanks for today's meeting, and she suggests us to say goodbye in Swedish language. Шановні колеги, шановна пані Анна і пані Кірстен, яка нас наразі зараз вже покинула, але побажала всього найкращого у чаті. Так само від імені президії Української бібліотечної асоціації надзвичайно вдячна за таку хорошу зустріч сьогодні. My dear colleagues, dear Ms. Anya, Ms. Kirsten, I thank you so much for a very warm pleasure that we are having today. І я дуже вдячна нашим друзям і нашим колегам з Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, пані Тетяні, пані Світлані, за те, що ця зустріч сьогодні вийшла такою успішною. And my deepest thanks to our colleagues and friends from National Library of Yaroslav Mudry, Ms. Tetiana and Ms. Svetlana, for this warm meeting. Ну і, звісно, усім нашим учасникам, які сьогодні були дуже активними, ставили гарні питання і, мабуть, цей досвід так само далі будуть використовувати і в своїй роботі. Бажаю всього як знаєте, так як в мирні часи, дійсно, сьогодні дуже мирний така зустріч, хочеться сказати, бажаю всього найкращого, але бажаю нам всім перемоги і слава Україні. And my warmest and deepest thanks to all the participants who asked very great questions and who will use that experience. And as we say in peaceful times, I would like to say just everything best to you. But right now, I'm gonna say just
I wish victory to Ukraine and Slava Ukraini. І велика подяка пані Крістіні за такий чудовий професійний переклад. And thanks to the translator, me. Thank you so much too. Thank you. Хейдо. Хейдо. Хейдо, Хейдо. 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 Yeah. Хейдо. На цьому завершимо нашу зустріч, шановні колеги. Слідкуйте за нашими повідомленнями на порталі і в Фейсбуці, і працюємо разом на перемогу. So here we stop our meeting. Please follow us on Facebook, on our website, and we work to our victory.